Namo Vishnu Padaya Krishna Prashnaya Bhutale Srimad Bhakti-yoga Swamini Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Vashatya Desha Tarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 The reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 12, Dhruva Maharaj goes back to Godhead. Text 16, translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Четем от четвърта песен на Шримад Бхагаватам, 12 глава, Dhruva Махараджа се връща при Бога, текст 16, превод от Негово Божественост, Бхагавачарана Бхакти-yoga Свами Прабхупада. Atmastrapatya surido balam ridha kosham. Atmastrapatya surido balam ridha kosham. Yeah, that's difficult, so we repeat 2 times. Atmastriyapatya surido balam ridha kosham. Atmastriyapatya surido balam ridha kosham. Antak purang parivihara bhuvascharamya. Antak purang parivihara bhuvascharamya. Antak purang parivihara bhuvascharamya. Antak purang parivihara bhuvascharamya. Bhumandalang jaladim mekalam makalaya. Bhumandalam jaladim mekalam makalaya. Bhumandalang jaladim mekalam makalaya. Bhumandalam jaladim mekalam makalaya. Kalo pasrishtam iti saprayayau vishalam. 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 Atmastriyapatya surido balang ridakosham. Atmastriyapatya surido balang ridakosham. Antakpurang parivihara bhuvascharamya. Antakpurang parivihara bhuvascharamya. Bhumandalang jaladim mekalam makalaya. Bhumandalam jaladim mekalam makalaya. Kalo pasrishtam iti saprayayau vishalam. Kalo pasrishtam iti saprayayau vishalam. Atma, body. Тяло. So this is also one thing to remember. Atma can mean the body, the mind and the soul, depending on the context. Нека да си припомним още веднъж, че Атма може да се отнася за тялото, за ума и за сърцето, в зависимост от контекста. Yes. Three Wives, съпруги, apatya, children, деца, surida, friends, приятели, balam, influence, army, армия, сила, войска, ridakosham, rich treasury, богата съкровищница, Antakpuram,
female residential quarters. Female residential quarters. Женски покой. Ženský pokoj. Parivihara bhuvaha. Parivihara bhuvaha. Pleasure grounds. Pleasure grounds. Паркове за отмора. Parkově za mor. Cha Cha and And I Ramya. Ramya. Beautiful. beautiful. Красиви. Красив. Bhumandalam. Bhumandala. The complete earth. The complete earth. Цялата планета Земя. Цялата планета Земя. Jaladhi. Jaladhi. By oceans. By oceans. От океани. От океани. Mekhalam. Mekalam. Bound. Bound. До колена. Ой, колена. Akalya. Акалия. Considering. Considering. Смяташе. Смяташе. Kala. Кала. By time. By time. От времето. От време. Upasrishtam. Упасрищам. Created. Created. Създадени. Създаден. Iti. И Thus. Дъс. Така. така. Saha. Таха. He. He. Той. Той. Prayayao. Праял. Went. Отиде. Отиде. Vishalam. Вишалам. To Badarikashram. Бадарикашам. Бадарикашрам. Бадарикашам. Translation: Thus Dhruva Maharaj at the end left his kingdom, which extended all over the earth and was bounded by the great oceans. He considered his body, his wives, his children, his friends, his army, his rich treasury, his very comfortable palaces, and his many enjoyable pleasure grounds to be creations of the illusory energy. Thus, in due course of time, he retired to the forest in the Himalayas known as Badarik Ashram. Превод. И така, Друва Махараджа напусна своето царство, което обхващаше цялата планета Земя и граничеше с великите океани. Той знаеше, че неговото тяло, неговите съпруги, децата му, приятелите му, армията, богатата му съкровищница, великолепните му дворци и прохладните паркове са творение на илюзорната енергия. Затова, когато му дойде времето, той се оттегли в Хималаите, в гората, наречена Бадарика Ашрама. Purport. In the beginning of his life, when he went to the forest in search of the Supreme Personality of Godhead, Dhruva Maharaj realized that all bodily conceptions of pleasure are products of the illusory energy. Пояснение. Още в началото на живота си, когато отишъл в гората да търси върховната божествена личност, Друва Махараджа осъзнал, че всички материални представи за щастие са породени от действието на илюзорната енергия. In the very beginning, of course, he was after the kingdom of his father, and in order to get it, he went to search for the Supreme Lord. Разбира се, тогава той искал да наследи царството на баща си и се обърнал към Върховния Бог, за да изпълни това свое желание. Но в последствие разбрал, че всичко е творение на илюзорната енергия. But he later realized that everything is the creation of the illusory energy. Yes. From the acts of Srila Dhruva Maharaj, we can understand that somehow or other, if one becomes Krishna conscious, it does not matter what his motivation is in the beginning. He will eventually realize the real truth by the grace of the Lord. Така, животът на Шрила Друва Махараджа ни учи, че ако поемем по пътя на Кришна съзнание, независимо с какви мотиви и цели, по милостта на Бога постепенно ще стигнем до истината. In the beginning, Dhruva Maharaj was interested in the kingdom of his father, but later he became a great devotee, Mahabhagavata, and had no interest in material enjoyment. В началото Друва Махараджа искал да получи богатството, бащиното си царство, но по-късно станал велик преданодаден Махабхагавата и загубил всякакъв интерес към материалното наслаждение.
perfection of life can be achieved only by devotees. Само предан отданите могат да постигнат съвършенството на живота. Even if one completes only a minute percentage of devotional service and then falls down from his immature position, he is better than a person who fully engages in the fruitive activities of this material world. Дори ако човек е постигнал съвсем малко по пътя Дори ако е постигнал съвсем малко по пътя на предаността и поради незрялост не е успял да се задържи на това духовно равнище, той пак стои много по-високо от онзи, който е погълнат единствено от плодоносните дейности, характерни за материалния свят. Atma striyapatya surido balam hrida kosham antakpuram parivihara bhuvascharamyaha humandalang jaladhi mekhalam akalaya kalopasrishtam itisa prayayao vishalam. Thus Dhruva Maharaj at the end left his kingdom, which extended all over the earth and was bounded by the great oceans. He considered his body, his wives, his children, his friends, his army, his rich treasury, his very comfortable palaces, and his many enjoyable pleasure grounds to be creations of the illusory energy, and thus in due course of time he retired to the forest in the Himalayas known as Bharadikashrama. И така, Dhruva Maharaj напусна своето царство, което обхващаше цялата планета Земя и граничеше с великите океани. Той знаеше, че неговото тяло, неговите съпруги, децата му, приятелите му, армията, богатата му съкровищница, великолепните му дворци и прохладните паркове са творения на иллюзорната енергия. Затова, когато му дойде времето, той се оттегли в Хималаите, гората наречена Бадарика Ашрама. So, as we have heard before, he ruled over the earth for 36,000 years. И както преди това чухме, той е управлявал земята в продължение на 36 000 години. And he enjoyed life. И той се наслаждавал също на живота. But then, at the end, as it is said here, he retired. Но накрая, както се казва тук, той се оттеглял. So that is expected from any thoughtful human being. Това се очаква от всяко здраво мислещо живо човешко същество. Panchavardam vanang rajet. Generally, the idea is when one age advances and one has gone through the stage of having a family and everything, then comes retirement. Препоръката, която се дава, след като вече човек е преминал през семейния живот, тогава да се оттегли. So here we also have retirement, of course, in the material society. В нашето общество имаме също оттегляне или пенсиониране, Which until recently was 65 years. До скоро беше 65 години. And then in some countries they thought this is too expensive, let it become 67. И в някои страни си помислиха и си казаха, това е много скъпо, нека да го направим 67. But in many cases also, especially in Germany, you have early retirement. Но на много места, особено в Германия, дори по-рано се пенсионират хората. Sometimes people even at 50 they enter into retirement and receive money for the rest of their lives and just enjoy more than before. They think. И много случаите още на 50 хората се пенсионират и получават пари от правителството и се наслаждават на живота, даже повече отколкото преди това се наслаждават. Yes. One good example I know is my father. Добър пример, който аз знам, беше моя баща. He came back from the war and he was 40 years old. Той се върна от война и беше на 40 години. And then he worked for 23 years. След това той работи 23 години. Until he was 63. Докато той не направи 63 години. And then he retired. И тогава се пенсионира. And received, until he was 94, for over 30 years he received every month a good amount of money.
И до своята 94 годишна възраст, повече от 30 години, той получаваше всеки месец доста добри пари. So he said this was a good deal. I only worked for 23 years and I got money for 30 more. И той мислеше, много добра сделка. 23 години работих, а за повече от 30 години получавах пенсия. But he didn't go to Bharadikashram. Но той не отиде в Бхакти-yoga. Every year he was traveling either to Tenerife or to Italy or someplace, enjoying life with his wife, my mother. And they could do it at least 1-2 times a year, just travel around in good hotel and enjoy life. Go to the pleasure grounds. Но той не отиде в Бхакти-yoga, а толкова много места посещаваш всяка година, пътувах с съпругата си, моята майка. И те посещаваха Тенерифе, Италия и толкова много други места. Yes. So generally people, if they can do it, then they just travel around the world, or do whatever they want to do and play golf and just, enjoy life. И хората, ако могат да го направят, биха го направили това. Биха пътували по целия свят, биха играли голф и просто биха се наслаждавали. And those who are less advanced and a little more tamasic, they will just sit in front of a cafe and play cards and, drink some wine and then go home, watch TV and go to sleep. And then wake up and watch more TV and go to sleep. Тези, които са по-тамастични, биха излезнали отвънка на кафето, да си пиват нещо, да играят карти и след това да се върнат вкъщи, да гледат телевизия, да легнат да спят, после пак да се събудят, пак гледат телевизия и после пак да заспят. Or I've seen them in Spain, it's good weather, then they're just a whole bunch of old people, they're all sitting outside, just talking, playing domino, and, just passing time. И аз съм ги виждал в Испания, толкова хубаво времето, толкова хубаво, а пък те седят на кафето, играят домино и просто да може да им мине времето. Yes, or talk about politics, about football, and maybe some ladies, some remembrances from the past. Their adventures when they were young. Говорят си за политика, за футбол и може би от време на време за някоя дама да си припомнят, когато бяха по-млади. Yes, when I was on the beach, and I had 10 ladies around me. I was the king, on the top of the hill, the fool on the hill. Когато бях млад, бях краля на плажа, заобиколен с 10 дами. Бях на върха на планината. Beach boys, if you're in California, this is the thing. Ако си в Калифорния, да си момче на плажа, това е истината. Of course. So, but Dhruva Maharaj, a different category. Но Dhruva Maharaj бил друга категория. He was the emperor of the whole world. He could definitely enjoy life and not only play domino. Той бил император на целия свят. Определено той може да се наслаждава на този свят и със сигурност той не е играл на домино. So, and he is one of many Maharajas, kings, like Prithu Maharaj and Parikshit Maharaj and Yudhishthira Maharaj and Bharat Maharaj. They all were emperors of the world and they all retired in time to prepare for going back home, back to Godhead. И той е един от великите императори, като Юдиштир Махарадж, Приту Махарадж. И те не си губили по този начин времето. So they had the right vision. Even throughout their lives, as we have heard before, even though he was ruling the earth, still he was not attached to it. Те имали правилната визия, въпреки че те управлявали целия свят, те изобщо не били привързани към това. So this we have to practice.
състояние, което ние трябва да практикуваме. And this is done by rendering devotional service, then one will get the right vision and the right knowledge. И това става, когато човек, докато отдава предано служение, има правилната визия и правилното знание. Vasudeve Bhagavati Bhakti-yoga prayojitaha. And then Janayalyashu vairagyam jnanam chayat ahaitukam. If one engages, just by engaging in devotional service, then there will be these two results practically in time automatically. И когато човек се ангажира в истинско предано служение, тези два резултата автоматично се постигат. Vairagyam and jnanam, detachment and knowledge. Непривързаност и знание. Like here, Dhruva Maharaj, he realized, he understood that this is all Maya. Както тук Друга Махарадж, той е знаел и разбирал много добре, че всичко това е Майя. It's a creation of the illusory energy because in time all this will be destroyed. Това е сътворение на иллюзорната на енергия. Защо? Защото с течение на времето всичко това ще бъде разрушено. The time factor doesn't excuse anybody or anything. Фактора време няма да пожали нищо и никой. Therefore, Krishna says that Kalusmi, I am time, and I destroy everything. И Кришна казва, аз съм времето и аз се разрушавам всичко. So before everything is destroyed, especially the own body and whatever one may have, then one should be prepared and go, as here the chapter says, Dhruva Maharaj goes back to Godhead. И преди тялото да бъде разрушено, човек трябва да вземе мерки и да се подготви. Както тук е заглавена главата, Dhruva Махараджа се връща обратно при Бога. Some people, they will prepare for a better future life in the material world. Някои хора, те по-скоро биха се подготвили за по-добър материален живот в бъдеще. But Krishna says, no, this is also not a good idea. Но Кришна казва, не, това не е като цяло добра идея. Because even if, as we said yesterday, life may be millions of years long, at the end, the bubble will burst. Както вчера говорихме, и милиони години да е дълъг живота, накрая балона ще се пръсне. Then I have to make a little correction from yesterday's calculation because, I was never good in mathematics. I hated it. Сега ще трябва да се поправя от вчера. Защо? Защото аз не съм много добър математик. The artists, they don't like. Аз изобщо никога не съм харесвал математиката. И артистите и знам, че и те не харесват. But it's not so difficult calculation. As we know, 4,300 million years, 4.3 million is one cycle of yugas. That's 12 hours in Brahma's day. Да, 12 часа на Брахма, от деня на Брахма, са 4 милиона и 300 хиляди години. Well, it's exactly 4,320,000, but for calculations, make it easy. Sometimes Prabhupada simply says 4,300,000 times 2 is 8,600 or 8,600,000. That's 24 hours. One day in Brahma's life. Да, понякога Прабхупада казва за идея на Брахма, той го казва 4 милиона 300 хиляди години. Понякога за обяснение. То е като цяло 4 милиона 300 хиляди и 20 години, но понякога за обяснение. Then I said 100 years and I probably multiplied 8,600 times 100 and it was like so many trillions. But of course it's 365 days to make 1 year. So you have to first multiply 8,600 million by 365, right? Am I right? Yes. Те 4 милиона 300 хиляди години трябва да се множат по 365 дни. Yes. 8.6 million is one day. Isn't it 1,000 couples? I
I think it's that's right. Therefore, It's yes, that right. Therefore, Therefore, I'm saying 8,600,000 is one day, multiplied by 365 is 1 year, right? No. How not? I was thinking there was 1,000 kalpas is 1 day of Brahma. Yes. So 1,000 kalpas means 8,600,000 times 1,000. Yes. So that's 8,600 million. It's a billion. 1,000 kalpas. You have Yes, I was good in mathematics. You was good in mathematics. Okay. It's 4,300,000 is 1 kalpa. 1,000 kalpas is 1 day of Brahma, which means 8.6 billion. 8 billion. 600 million is 1 day. And this should be multiplied by 365. Yeah, that's right. That's about 311 something then. Billion or trillion, and then times 100. So it comes to we don't even know what is quadrillion or quintillion or whatever it may be. It's a huge amount of time. Много голяма продължителност на време. Огромна. Като умножим 8 милиона и 600 хиляди, като го умножим по 1000 и след това го умножим по 365 и след това по 100, тогава ще намерим правилно число. Yeah, it's something 311 because 86 times 365 comes to 30 something. Anyway, so it's not 8.6 as we said yesterday, that was like maybe a fraction of his life. Не е това, което вчера споменахме, което е една много малка частичка от неговото време. So, the point is, even though one may live as long as Brahma, a person like Dhruva Maharaj will see, this is not very intelligent to strive for something like that. И основният момент е, че човек дори толкова много дълго да има такъв дълъг живот, интелигентна личност, като Dhruva Maharaj, тя си каже, това да полагаш усилия за нещо подобно изобщо не се заслужава. Because it will come to an end. Защо? Защото накрая всичко ще свърши. And therefore, Rishabdev, who's another like an emperor, and then he instructs his 100 sons, and he says what we should strive for is Brahma Saukyam Tvanantam, something that is unending. И затова Ришабдев, който дава много добри инструкции на своите синове, той им казва, това, което си заслужава да полагате усилия, Брахма Сакхям Хинантам, щастие, което се увеличава и никога не свършва. So Brahma Saukyam, Brahma Sukha means spiritual happiness. Брахма Сукхам означава духовно щастие. So we have material happiness and spiritual happiness. И имаме материално щастие и духовно щастие. And as it says here, Dhruva Maharaj, he was not interested in this material happiness. И тук, както се казва, Dhruva Maharaj не се интересува от материалното щастие. Like Prahlad Maharaj points out, Maya Sukhaya, Bharam Udvahato, Vimudha. Those who are Vimudha, who are really foolish, not just Muda, Vimudha, like double ass. Muda is ass, so Vimuda is a double or triple ass. И както правилно Магарач казва, Вимудха, тези, които са не само магарите, ами още по-големи, магарите на двойна степен, за тях те полагат усилия за това. Yes, so Bharam is a very heavy load, so they are carrying like an ass, carries this heavy load of Maya Sukhaya, which may be like a big skyscraper building, these huge cars, and so many arrangements in the material world. It's like a big load. You have to work so hard to get this, either in this life or another life. Както за тази Майя Сухая, човек полага толкова тежки усилия, за да построи небостъргач и толкова много други неща, на практика като магари работи, за да може да направи това в този живот или в следващия да има щастие. But then when once you finished your mansion, your castle, you build it, and then you die.
Но докато си завършиш замъка или там небостъргача, докато го завършиш, вече ти си мъртъв. And then somebody else moves in. И някой друг влиза в него. So that happens a lot of time. People make so much effort to get something, and then when they have it in their hands, then they die. И хората полагат толкова много усилия, за да постигнат нещо, постигат го и тама са го постигнали и точно тогава умират. Right? They finally, occupy the throne, and then the envious minister just kills them. Or the brother, or the uncle, and before that, like some leaders do, they just get rid of all the relatives who may be a threat. Just hang them, cut their heads off, poison them, whatever is necessary. Таман се издигаш на престола и някой завистлив министър ти забива нощите убива. Или някой брат, или твоя чичо. И затова много от хората, които се издигат на високи постове, веднага избиват свои роднини или тези, които могат да се наместят на пост. Just study Greek tragedies. Изучавайте It's full of that stuff. Гръцките трагедии, пълно е с подобни истории. Somebody putting some poison in the glass of wine of somebody, or the famous apple that is poisoned, and so life's history, the history of the world is. You can have a lot of examples, especially in kingly or royal environments. И някой слагал отрова в чашата вино на императора, друг с отровната ябълка, толкова много начини и толкова истории, особено сред царските съсловия. And sometimes it's really bloody. Понякога наистина много кървящо. So anyway, so therefore, even if it doesn't happen, so you lead a perfect life, no threats, all the enemies have been eliminated. Sometimes you have this, still in Africa, some of these tyrants, they hang on to power because there's no other party in the country. So they just go until 89, 90 something, until finally death will just slap them and they have to get out. Това се случва, можем да видим в Африка. Те се издигат на престола, защото няма друга опозиция. И те на практика живеят до 80 и 90, докато на практика смъртта не ги извита. Yeah, just recently, I think in Uganda, the guy from Uganda, who had been there all his life, practically for 30, 40 years governing, then finally he became so old that he just died, still being the governor. И съвсем наскоро в една от страните там имаше един, който управляваше до много дълбока древност и най-накрая той умря. And just also not so long ago, the king of Thailand finally, who was the longest reigning, they had a competition between the Queen of England and him, who was the longest, because they come to the throne when they're practically a child. So he was reigning all his life, and now he just died, and now the son comes up, and nobody likes the son. He has a big problem. И съвсем наскоро също краля на Тайланд, също той така се съревноваваше с кралицата на Англия, кой по-дълго ще управлява. Понеже и двамата от деца са на престола и той когато почина, той до дълбока древност и когато той умря, неговия син се изкачи на престола и сега никой не го харесва неговия син. But nobody can compete with Dhruva Maharaj, 36,000 years. Но никой не може да се сравнява с Dhruva Махараджа 36,000 години. So, but he retired voluntarily. There was no threats because he was seeing the things as they are. Но той доброволно се оттеглял. Нямало саботаж. Защо? Защото той виждал нещата такива, каквито са.
Now the point, of course, Srila Prabhupada makes here, which is very important, that in the very beginning he was seeing things differently. Моментът, който е отбелязан тук от Шрила Прабхупада, е, че в самото начало той е виждал нещата по друг начин. I mean, he wanted to just have a kingdom like his father, and he went to the forest to great austerities to become powerful. И той, като малко момче, е искал царството на баща си и положил много отречения, за да може да стане толкова могъщ, за да получи това. But even there already, he became enlightened, actually. Но дори още там той бил постигнал просветление. Well, then when finally Narayan appeared, then he said, oh, I was looking for something which actually was useless, like pieces of glass. Now I found a jewel. So I don't want anymore. Now I don't want the kingdom anymore. Защото когато дошъл Нараяна, той казал, аз търсих чупени стъкълца, а сега намерих истинското богатство. Не искам повече тези неща. But then at the end, like in the case of Prahlad Maharaj also, the Lord wanted them to rule the world. Но накрая, както в случай с Пралад Махарадж, Бог искал от него той да управлява света. Actually, they were not interested, but they did it out of duty. Те изобщо не се интересували от това, но го направили от чувство за дълг. So, yes, he was self-realized. So then finally, as it was said in the previous verse, when he saw that his, son was prepared, then he handed over the charge of the royal throne to his son. И той бил такъв себереализирана личност и когато видял, както се казваше в предишните стихове, че неговия син е отраснал и е готов, той му поверил трона. So, and then another important point in this purport is that even though one may begin this devotional service, but then due to immaturity falls down, there's no loss. Също важният момент тук е, че ако човек дори само започне с пределното служение, но след това заради незрялост пропадне, той няма да загуби нищо. So that's actually a summary of one verse in the first canto of Srimad Bhagavatam, chapter 5, text 17, Narada Muni speaking to Vyasadeva. И това е обобщение на стих от първа песен, 5 глава, 15:17 Chaktva sadarmam charanam bhujam harer bhajanna pakvo tatpatit tato yadi yatrakva bhavadramma hut amushyakim kovarta apto abhajatam swadharmataha. One who has forsaken his material occupations to engage in the devotional service of the Lord may sometimes fall down while in an immature stage. Нарада говори на Вясадев. Една личност, която дори за... Една личност... No, it's not good. It's 1:5:17, no? 17, yes. Този, който е изоставил материалните си задължения, за да се ангажира в преданно служение на Бога, може понякога да падне. Yet there is no danger of his being unsuccessful. Заради незрялата си позиция, но въпреки това няма никаква опасност той да се провали. On the other hand, a non-devotee, though fully engaged in occupational duties, does not gain anything. От друга страна, непределно дадените, които напълно са ангажирани да изпълняват предписаните си задължения, те няма да получат нищо. Да постигнат нищо. Of course, does not gain anything. What does it mean? Какво означава, че нищо няма да постигнат? It means in the spiritual sense. Of course, materially one may gain a lot. Говори се от духовна гледна точка. Разбира се, материално може и много да постигнеш даже. No, especially somebody following Dharma. That's the point. Особено се отнася за тези, които следват Дharma. But the verse is Kovarta aptu abhajatam swadharmataha. What will one gain if one does not worship the Lord? Abhajatam,
But svadharmataha, yes, one executes very nicely his duties. Но какво ще постигнат тези, които не обожават Върховната Божествена личност, а само си изпълняват своите предписани задължения? So let's see the purport of this verse. As far as the duties of mankind are concerned, there are innumerable duties. Нека да погледнем пояснението. Що се отнася за задълженията на хората, те имат безкрайно много задължения. So in this sense, and many times Prabhupada does translate dharma as occupational duty, like in this case. So dharma and duty become synonymous. Както дharma, понякога Шрила Прабхупада я превежда като предписани задължения и тези двете думи са синоними. But these dharmas, actually they are called naimitika dharma, or duties or occupations according to circumstance. The type of body one has, where one lives, the time. Но те са по-специална дharma. Naimitika dharma? Yes, naimitika. It's not sanatan. That's the opposite to sanatan dharma, which is eternal. Това не е санатана дharma, която е вечната дharma, а това са ти временните задължения, в зависимост от тялото, което имаш и положението, което заемаш. So when Krishna says sarva dharma parityaja, that's what he means. He doesn't mean sanatan dharma. He means the naimitika dharmas. Когато Кришна казва Сарва Дharma Паритяджа, той има точно това предвид. Няма предвид санатана дharma да изоставиш, има предвид наимитика дharma да изоставиш. So, every man is duty bound, some dharma, not only to his parents, family members, society, country, humanity, other living beings, the demigods, etc., but also to great philosophers, poets, scientists, etc. Всеки човек има задължения не само към своите родители, членове на семейството, общество, страна, човечество, други живи същества, полубогове и така нататък, но също и към великите философи, поети, учени и така нататък. So the idea is that one is born, like a baby now is born, and we take advantage of whatever scientists have discovered in the past. Like we have all these things and gadgets and inventions and facilities, and it's coming from the people in the past. So we are indebted in some way. Както сега се ражда едно малко бебе и то се възползва от всички велики открития, които са направени на днешно време. И това детето всъщност се обвързва с дълг към всички тези хора, които са открили всички тези неща. Yeah, you're born in a very nice city, let's say, then there are parks, there are roads and so many things. So you don't have to construct it, it's already done. So you are indebted, so therefore people have to take tax. И да кажем, че се родиш в много хубав град, където има много хубави паркове, улици и така нататък. И тази личност, има дълг към тези, които са го направили. Ти не трябва да правиш абсолютно нищо. И затова правителството взима такси. It is enjoined in the scriptures that one can relinquish all such duties and surrender unto the service of the Lord. Споменава се в свещените писания, че човек може да остави всичките си задължения и да се отдаде на служение на Бога. So if one does so and becomes successful in the discharge of his devotional service unto the Lord, it is well and good. И ако тази личност постъпи по този начин и постигне успех в изпълняването на преданното служене към Бога, това е много добре и за него много добре. But it so happens sometimes that one surrenders himself unto the service of the Lord by some temporary sentiment, and in the long run, due to so many other reasons, he falls down from the path of service by undesirable association. Обаче понякога се случва също, че по време на отдаването на служене на Бога, някой временно заради временните си чувства и заради своите превързаности от преди това,
и заради някакви други различни причини, той може да падне от пътя на преемното служение заради нежелано общуване. So then Prabhupada gives example of Bharat Maharaj and Chitraketu, who for some reason or another they fell down. Дава се примерите с Бхарат Махарадж и Читракето заради различни причини те паднали. But then he says, but in spite of all this, the stress is given here to surrendering unto the lotus feet of the Lord, even if there's a chance of falling down. Но въпреки това, тук се подчертава, че отдаването в лотосовите нозе на Бога, дори и да е свързано с падение, дори и да пропаднеш в изпълняването на правилното служение и напълно да изпълняваш своите предписани задължения. But so Дори и тогава той никога няма да разбере, да забрави лотосовите нозе на Бога, дори да пропадне. So the stress is one should surrender, even if it's possible that one may fall. Отдава се много голямо значение човек да се отдаде, дори да пропадне, дори да не успее. Because even though one falls down from the prescribed duties of devotional service, he will never forget the lotus feet of the Lord. Защо? Защото дори и да се провали в това да отдава предано служение, той никога няма да забрави лотосовите нозе на Бога. Once engaged in the devotional service of the Lord, one will continue the service in all circumstances. Веднъж ангажиран в правилно служение на Бога, той ще продължи да отдава правилно служение през всички обстоятелства. In the Bhagavad Gita it is said that even a small quantity of devotional service can save one from the most dangerous position. В Бхагавад Гита се казва, че дори малко количество отдаване на правилно служение може да спаси човека от най-опасния страх. And that is to lose the human form of life. А това е да загубиш човешката си форма на живота. So that means even if one may fall down and will take birth again, one probably, most likely, will be born as a human being and in good circumstances, so one will be able to continue with his service from left off in the past life. Което означава, дори да пропаднеш, ще ти бъде дадена възможност да се родиш като човешко същество в добри обстоятелства, за да можеш да продължиш пътя, който не си успял да завършиш в предишния си живот. But then we shouldn't wrongly conclude, oh, then it doesn't matter, I may just fall, enjoy life a little more, and maybe next life I get another chance, so it's good. И човек не трябва обаче да го разбира по погрешен начин. Ами сега ще се наслаждавам малко повече на живота и следващия живот ще ми се даде отново шанс. Добре това. That's risky in Kali Yuga because even though you may get a good birth, you may become distracted very easily. Това е много рисковано в Кали Юга, защото дори да получиш добро раждане, много лесно можеш да бъдеш отклонен. So therefore, we have to finish our business now. Затова ние трябва да си свършим работата сега. Don't wait for next life. Не дейте да чакате следващия живот. Never trust future, whatever bright it may look like. Никога не се доверяй на бъдещето, без значение колко светло изглежда. Yes. Anyway, so that is basically a little bit about this verse. So we can stop here. I hope there's no question, right? So we can stop really. He has one. Нали си казва, че стъпалото, с което напуснеш тялото, после следващия живот ти се гарантира, че от това стъпало ще тръгнеш нагоре. Това важи само за посетените бати или за такива като мен? He's asking, it is said that level which you finish this life, Right. From next Then life you continue there. Yes. Is it the true only for the initiated devotees or only for bhaktas asini? No, it's for anybody. So as a Sikh, Even some materialistic person, they will, let's say that they may also get a human body. дори някой, който е материалист, дори той може да получи човешко тяло. Yang vapismaram bhavam chayachanche kalevaram tang evaiti kaunteya. You sada tat bhava bhavita. It's for sure you go
wherever your mind is, like Bharat Maharaj became a deer. So whatever you think of, if you think of your little dog, don't be surprised if you end up as a little dog. Because you like it, so that's good. Become a dog, why not? И където умът ти е насочен в мига на смъртта, това постигаш. Както Бхарат Махарадж, той в мига на смъртта мислил за малко еленче и се превърнал в елен. И по същия начин, ако мислиш мига на смъртта за твоето малко кученце, не се е учил. Ако се родиш като куче. So sometimes, we have these prodigious children who are like geniuses. They are born and then from 2-3 years old they immediately go to the piano and they start to play like Mozart. Then where does that come from? Why not everybody is like that? Because it comes from previous lifetimes. И имаме такива малки деца, които се раждат като гении и още от малки на 2-3 години свират по гениален начин на пиано. Откъде идва всичко това? Това идва заради предишния им живот. So, then this devotional service also. The same principle. You come to a certain stage and then you continue from then on. И по същия начин и в пределно служение. Като стигнеш до определено ниво и следващия живот продължаваш от това ниво. But in the material world it's more risky because you have pious and impious activities. So you may want to continue as a famous piano player, but then your impious activities, you first go to hell for some time. Но е много рисковано, защото в материалния свят, защото ти можеш да искаш да продължиш да си живееш, защото извършваш и греховни и благочестиви дейности. И ти можеш да искаш да продължиш да си известния пиано такъв плеер, как се нарича? Пианист. Но преди да стане това, първо ще трябва да отидеш в ада да си изстрадаш греховните реакции. So generally whatever talent one may have, it doesn't just appear like out of nowhere. В повечето случаи таланта, който човек притежава, това не е така, че той се появява от нищото. Everything comes from the past and then now you prepare for the future. Всичко идва заради миналото и сега ние трябва да се подготвим за нашето бъдеще. So in the devotional context, you are advancing to this stage, then you leave your body, so next life you continue. Or after some time, but you will continue from that point on. В пределното служение стигнал се до определено ниво и може да мине известно време, но след това пак ще продължиш от там, до където си стигнал. So don't worry. Не се притеснявай. So we can stop? Yes. Yes, it's time to stop. He has a lot to work and today is a good day to work. So we'll stop here. Srila Prabhupada ki jai, Radha Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Srimad Gauravani ki jai. Hare Krishna.